So molecular basis of inheritance deals with the molecular analysis of genetical component. তার মানে আজকে আমরা বলছি যে আমাদের এই যে ইনহেরিটেন্স that are carried by our gene, that are carried by our chromosome. তো তাহলে এই যে জিন বা এই ক্রোমোসোম গুলো যেখানে আমরা অ্যানালাইসিস করছি, তাকেই আমরা কিন্তু বলছি মলিকিউলার বেসিস, রাইট? সো তাহলে এই জায়গা থেকে ফার্স্ট অফ অল আমাদের মনে রাখতে হবে যে এই যে জেনেটিক্যাল ইনফরমেশন সেটা যখন পাস হচ্ছে, তার যদি আমরা একটা সিম্পলিফাইড ভিউ দেখি, যে সেখানে আমরা বলি যে আমাদের সবথেকে প্রথম the main genetical element is DNA. The main genetical component is DNA, right? This DNA forms its duplicate copy. এই ডিএনএ গুলো এর একটা ডুপ্লিকেট কপি তৈরি করে, আর যে প্রসেসে ও এই ডুপ্লিকেট কপিটা তৈরি করে তাকে আমরা বলছি replication. So replication is the process by which it forms its own replica, right? এবার এই যে ডিএনএ তৈরি হলো, তো সেই ডিএনএ এরপর যে প্রসেসে পার্টিসিপেট করে that is called transcription. And এই ট্রান্সক্রিপশন প্রসেসের মাধ্যমে ও প্রডিউস করবে RNA, right? So there are different types of RNA, you know, messenger RNA, ribosomal RNA, ট্রান্সফার RNA. এই বিভিন্ন RNA গুলো এখানে তৈরি হচ্ছে। রাদার আমি এখানে লিখলাম RNA, right? And after this RNA take part in protein synthesis, and যে process of protein synthesis করে that is called translation. Translation is the process by which protein synthesis takes place. Follow. So এই যে flow of message from DNA to RNA and RNA to protein is called central dogma. Is called central dogma. Is called central dogma, right? So the flow of message from DNA to RNA, RNA to protein is called central dogma. And please remember, এই যে প্রসেসে রেপ্লিকেশনের মাধ্যমে একটা ডিএনএ তার একটা ডুপ্লিকেট কপি তো তৈরি করেছিল, ওইদিকে একটা আরএনএ তৈরি হলো ট্রান্সক্রিপশনের মাধ্যমে, আর একটা প্রোটিন ফরমেশন হচ্ছে ট্রান্সলেশনের মাধ্যমে। বাট কিছু কিছু সময় আমরা দেখতে পাই দিস আরএনএ প্রডিউস ডিএনএ, এই আরএনএ গুলো তারা ডিএনএ তৈরি করতে পারে, and যে প্রসেসে আরএনএ থেকে ডিএনএটা তৈরি হচ্ছে that is called reverse transcription. Reverse transcription. Reverse transcription. হলো। তো এই রিভার্স ট্রান্সক্রিপশন এই মেকানিজমটা যে এনজাইমের সাহায্য নিয়ে হচ্ছে that is called reverse transcriptase. তাহলে with the help of reverse transcription mechanism produce DNA from RNA, right? So this is the basic fundamental view of central dogma, right? So now we move to genetic material. Tell me what is the meaning of genetic material?
Please write down in your chat box. What do you mean by genetic material? Any guess? Write down in the chat box. Waiting. DNA and RNA. As per Abhishekta, DNA and RNA is the genetic material. All of you are agree with that concept? First of all, genetic material means the material which carries genetic information from one generation to the next generation, isn't it? Genetic material তাকেই বলবো যারা কিনা জেনেটিক ইনফরমেশন গুলোকে একটা জেনারেশন থেকে পরবর্তী জেনারেশনে নিয়ে যাবে, right? So please remember, this genetic material must possess four important characteristics. Four important characteristics. Four important characteristics. Clear? Please write down. Number one, it should be able to replicate itself. Number one, it should be able to replicate. It should be able to replicate itself. A replication process মাধ্যমে নিজস্ব কপি তৈরি করতে পারবে। It should be able to replicate itself. Clear? Second point, it must be structurally and chemically stable. It must be, second point, write down. It must be structurally and chemically stable. It must be structurally and chemically stable. Clear? Third point, it should be able to undergo slight mutation. Third point, it should be able to undergo slight mutation. Slight mutation. Mutation মানে আমরা জানি any kind of change, unwanted change. তাহলে জেনেটিক ম্যাটেরিয়ালের মধ্যেও কিন্তু কিছু না কিছু চেঞ্জ হওয়ার কথা, রাইট? সো জেনেটিক ম্যাটেরিয়াল মানে তাকে এই চেঞ্জগুলোর মধ্যে দিয়ে কিছু না হলেও পাস করতে হবে, রাইট? And the fourth point, it should be able to transfer. It should be able to transfer. It should be able to transfer itself to the next generation. The next generation. Clear? তাহলে এর মাধ্যমে যে ক্যারেক্টার্স গুলো যাচ্ছিল সেই ক্যারেক্টার্স গুলো যেন 100% এক জেনারেশন থেকে পরবর্তী জেনারেশনে যায়, এটা কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে। So these are the four important characteristics. These are the four important characteristics of the genetic material. So
এই জায়গায় মনে রাখবে এইমাত্র আমাদের অভিষিক্তা বলছিল যে ডিএনএ and RNA both are considered as the genetic material, but please remember DNA is more stable than RNA. DNA is more stable than RNA, so it is preferred as genetic material. So after this আমরা মনে রাখবো যেহেতু ডিএনএ মোর স্টেবল, সবথেকে বেশি স্টেবিলিটি শো করে, তো এই ডিএনএ কেই আমরা বলবো জেনেটিক ম্যাটেরিয়াল। ডিএনএ আরএনএ দুটোকে নয়, ডিএনএ কেই শুধু বলবো। তো আরএনএ কেন জেনেটিক ম্যাটেরিয়াল নয়? বিকজ এই জায়গা থেকে আরএনএ আর ডিএনএ স্ট্রাকচারটাকে যদি আমরা দেখি, সেখানেই দেখতে পাবি কিছু পার্টিকুলার স্ট্রাকচারাল পয়েন্ট রয়েছে যার উপর বেস করে আরএনএ কে আমরা জেনেটিক্যাল ম্যাটেরিয়াল বলতে পারছি না। So please write down RNA is not preferred as RNA is not preferred as genetic material, but DNA is, but DNA is, since number 1, the free 2' hydroxyl group of RNA makes it more labile. RNA এর যদি স্ট্রাকচার দেখি, তাহলে সেই RNA 2' এন্ডে একটা হাইড্রক্সিল গ্রুপ আছে, রাইট? আর এই হাইড্রক্সিল গ্রুপটা থাকার জন্য RNA unstable, RNA becomes labile, RNA becomes unstable and easily degradable. খুব সহজেই RNA কে আমরা ডিজেনারেট করতে পারি। এবার দেখ, যদি কোনো একটা স্ট্রাকচার ইটসেলফ আনস্টেবল হয়, তাহলে তার মধ্যে মিউটেশন অনেক বেশি হবে তোরে। ইয়েস অর নো? যদি কোনো একটা স্ট্রাকচার বিং নেচার আনস্টেবল হয়, তাহলে তার মধ্যে মিউটেশন রেটও অনেক ফাস্টার, রাইট? সো প্লিজ রাইট ডাউন RNA being unstable, RNA being unstable, mutate faster, mutate faster. হলো থার্ড পয়েন্টে আমাদের নিশ্চয়ই মনে আছে যে আরএনএ আর ডিএনএ যে নাইট্রোজেন বেস সিকোয়েন্স গুলো ছিল, সেখানে আরএনএ তে ফুল স্টপ, প্লিজ রাইট ডাউন ইওর আনসার, আরএনএ তে কোন বেসটা থাকে না আর কোন বেসটা থাকে? প্রীতি, আরএনএ তে কোন বেস থাকে না আর কোন বেস থাকে? What will be the answer? First, থাইমিন থাকে না, সাইটোসিন থাকে from অভিষিক্তা। Rest of the people, please remember. Very good, Kaustav. I want that answer. Thymine is absent, but instead of thymine, uracil is present, right? But please remember, এই যে thymine, this thymine adds stability. তো থাইমিন যদি না থাকে, তাহলে ইউরাসিল ওকে সেই স্টেবিলিটিটা প্রোভাইড করতে পারবে না, তাই না? তাহলে প্লিজ রাইট ডাউন presence of thymine, presence of thymine instead of uracil also add stability to DNA. Presence of thymine
instead of uracil, provide stability to DNA. তার মানে এখানে থাইমিন বেসটা সেই স্টেবিলিটিটা দিচ্ছিল, আর যেহেতু এখানে থাইমিন বেসটা অ্যাবসেন্ট, সুতরাং আরএনএ স্টেবিলিটিটাও আলটিমেটলি লুজ করছে, রাইট? এন্ড দ্য সেকেন্ড পয়েন্ট, লাস্ট পয়েন্ট, কিছু কিছু আরএনএ আমরা দেখতে পাই যাদের কিছু আরএনএ রয়েছে যাদের রাইবোজাইম ক্যাপাবিলিটি রয়েছে। রাইবোজাইম মানে কি? যে সমস্ত আরএনএ গুলো একটা ক্যাটালাইটিক অ্যাক্টিভিটি শো করে। So please write down some RNA called ribozyme. Some RNA called ribozyme has catalytic activity. Right? So তাহলে এই যে চারটা ফিচার আমি বললাম, due to this 4 point আমরা বলছি RNA is not considered as a genetic material, but DNA is more stable and it is preferred as genetic material. Clear? But তোরা আমাকে বল, এই যে ডিএনএ বা আরএনএ, এদের মধ্যে ইভলভ কে আগে হয়েছিল? এদের মধ্যে আরএনএ বা ডিএনএ এর মধ্যে উৎপত্তি কার আগে হয়েছিল? ডিএনএ আর আরএনএ এর মধ্যে কে ফার্স্ট ইভলভ হয়েছিল? আরচি বলছে ডিএনএ। Anyone? Pratiksha bolche RNA. Very good, Pratiksha. Yes, it is RNA. Please remember, RNA evolved fast. RNA evolved fast. Yes, Navonita, you are right. Preeti, yes, right. And it was considered as the first genetic material. প্রথম আরএনএ তৈরি হলো এবং সেই আরএনএ সিঙ্গেল স্ট্যান্ডার্ড স্ট্রাকচার, এবং তখন সেই আরএনএ কেই বলা হতো ফার্স্ট জেনেটিক ম্যাটেরিয়াল। বাট যেই মাত্র আরএনএ থেকে ডিএনএ তৈরি হয়ে গেল, তার স্ট্রাকচারাল স্টেবিলিটি অনেক বেশি, তার ফাংশনাল অ্যাক্টিভিটি অনেক হাই, এবং তখন আরএনএ আর ডিএনএ এর মধ্যে প্রেফারেবলি বলা হলো যে এই DNA is the genetic material. Clear? And RNA is better material for the transmission of information. Please write down. RNA evolved fast. RNA evolved fast and was the first genetic material. Full stop. RNA is better material for the transmission of information. RNA is better material for the transmission of information, and DNA is a better storage genetic material. DNA is a better storage genetic material. Clear? কারোর অসুবিধা? তো তাহলে দেখ, এই যে আমাদের আরএনএ বা ডিএনএ এর মধ্যে আমরা একটা মোটামুটি কনফিগারেশন দেখে নিলাম, এন্ড নাও আমরা দেখতে পাবো যে এই যে ডিএনএ জেনেটিক ম্যাটেরিয়াল, তার